Now in this class we will discuss about the various the 4 different quantum numbers. We have 4 different quantum numbers. One is principal quantum number, that is m. Another is azimuthal quantum number, l. Then magnetic quantum number, m. And at last spin quantum number, s. So these 4 quantum numbers. From Bohr's theory we get principal quantum number from Bohr's theory, azimuthal quantum numbers from Sommerfeld theory, and rest these 2 quantum numbers are calculated from different ways, such as to explain the Zeeman effect. The magnetic quantum number is calculated to explain the Zeeman effect, and spin quantum number is calculated from the solution of Schrödinger's atomic wave mechanics theory. Okay. Now Schrödinger is a scientist. Schrödinger he gave his theory of wave mechanical model of atom. Now he totally ignored the Newtonian mechanics, that is classical mechanics. He is the father of quantum mechanics. Okay. So you don't have to study about this. বইয়ে যেটা আছে সেটা একটু পড়ে নিলে হবে। স্ক্রোডিঞ্জার থেকে কিছুই জিজ্ঞাসা করার কথা নয়, ওটাকে ইগনোর করা যেতে পারে, কিন্তু ওটা যদি চাও তো তোমরা বইটা পড়ে দেখতে পারো। পরে যদি টাইম হয় আমি স্ক্রোডিঞ্জার থিওরি পরে পড়াবো। আগে যেটা প্রাইমারি সেগুলো শেষ হবে তারপরে। তো 4টে ডিফারেন্ট কোয়ান্টাম নাম্বার আছে। তো ফার্স্ট হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বোরের থিওরি থেকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার পাওয়া গেছে। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের থেকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের কতগুলো সিগনিফিকেন্স আছে। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার থেকে ইলেকট্রন ক্যাপাসিটি ডিটারমিন করা যায়, যে একটা ওই সেলের নাম্বার যদি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার m হয়, তাহলে সেলের ইলেকট্রন ক্যাপাসিটি কত? ওই সেলের ইলেকট্রন ক্যাপাসিটি হবে 2n²। ঠিক আছে। একটা সেলের যদি কোয়ান্টাম নাম্বারটা m হয়, তাহলে সেলটার ইলেকট্রন ক্যাপাসিটি 2n² means the cell can accommodate 2n² number of electrons. Let's say the cell 1, first cellটা যদি কথা বলি, তাহলে 2 into 1² that will be equal to 2। ওই জন্য 1s অরবিটাল, ওই জন্য এসে পরে আসবো, ওই জন্য ফার্স্ট অরবিটালে যেটা n = 1 ওটাতে দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে। ঠিক আছে। ফার্স্ট অরবিটালটাতে দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে, ওটা এখান থেকে পাওয়া যায়। এইভাবে সেকেন্ড সেলটাতে থাকতে পারে কটা? সেকেন্ড সেলটাতে থাকতে পারে 2 into 2² that is 8। থার্ড সেলটাতে 2 into 3² that is 18। ফোর্থ সেলটাতে কত থাকতে পারে? 2 into 4² that is 32। ফোর্থ সেলে 32 নাম্বার অফ ইলেকট্রন থাকতে পারে, বাট এই ফিফথ সেলে 2 into 5² থাকতে পারে না। ফিফথ সেলও 32 থাকতে পারে। বেসিক্যালি 32 এর পরে কোন সেল আর 32 এর বেশি ইলেকট্রন অ্যাকোমোডেট করতে পারে না। হাইয়েস্ট কোন একটা সেলের হাইয়েস্ট ইলেকট্রন ক্যাপাসিটি যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে 32 এর বেশি ইলেকট্রন কোন সেল অ্যাকোমোডেট করতে পারে না, এখনো পর্যন্ত জানা নেই। ঠিক আছে। এবার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের একটা সিগনিফিকেন্স হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার যত বাড়বে তত কি রেডিয়াস বাড়বে, এনার্জি বাড়বে, এইসব বোঝা যায় প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার থেকে। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা সামারফিল্ডের থিওরি থেকে এসেছে। সামারফিল্ডের থিওরিতে একটা ছিল k। সামারফিল্ড থিওরি লেকচারটা দেখবে, একটা ভ্যালু বলেছি k। এই k ভ্যালুটাই হচ্ছে অ্যাজিমুথাল। k ভ্যালুটা ওখানে কি ছিল? অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার। একটা ছিল nrটা ছিল রেডিয়াল কোয়ান্টাম নাম্বার, আর kটা ছিল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার। নাও দিস k ভ্যালু, নাও দিস l is equal to lটা হচ্ছে যে k এর একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ, lটা হচ্ছে k এর একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ, বা l is equal to k - 1 এটা ধরা হয়েছে। এখানে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার যেটা l ধরা হয়েছে সেটাকে k না ধরে k - 1 ধরা হয়েছে, ভ্যালুটা k - 1 ধরা হয়েছে, ওই জন্য ওটাকে l দিয়ে ডিনোট করা হয়, যেটা হচ্ছে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে এই অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের দিয়ে কি কি বোঝা যায়। অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার
principal quantum number having n, for a shell having principal quantum number n can have n number of L values. A shell having principal quantum number n can have n number of L values. Which are these values? These values will be start from 0. Okay, these values L values will be start from 0 and up to n minus 1. 0 up to n minus 1. So for if we take the n value is equal to, if we take 4, if you take n is equal to 4, then we will get 4 L values. We will get 4 L values, and these values will be 0, 1, 2, 3. All the values will be integer. Not a single fraction will be মানে একটা ফ্র্যাকশন ভ্যালু হবে না এখানে। এখানে যত কোয়ান্টাম নাম্বারে যত ভ্যালু বলবো m up to m সব হচ্ছে ইন্টিজার। ওকে, now these values signify some particularly shaped orbitals. These values signify orbitals with some particular shape. এগুলোর কি নাম দেওয়া হয়েছে? 0 signifies s orbital, 1 signifies p orbital, 2 indicate d orbital, and 3 indicate f orbital. S, p, d, f. ठीक है? These are the 4 type of orbitals. These s, p, d, f, these are taken from various spectroscopic terms, spectroscopic, or you can say spectroscopic terminologies. S is for sharp, P is for principal, D for diffuse, and F for fundamental. These are the 4 spectroscopic terms from which the alphabets are taken. Okay, first alphabets are taken. Now, so the n is equal to 4 cell have these 4 orbitals: s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. Or you can say, if you take n is equal to 4 orbit, then these 4 orbitals you can have. Now it's important to note that each orbital can accommodate 2 electrons. Each orbital can accommodate 2 electrons. 2 electrons. Each orbital can accommodate 2 electrons. Okay. Now let's take another example. If n is equal to 1, okay, then L is equal to 0 to 0. 1 minus 1 is equal to 0. So L have single value. L have a single value. It indicates only s orbital. So the shell 1. This is the shell. This is the shell 1. This is the cell 1 having L is equal to only one value of L, 1, so only one value of L possible. So this is 0, and this 0 value indicates s orbital. So the first cell can have only s orbital, and this orbital can accommodate 2 electrons. So total number of electrons can accommodate into first shell is equal to 2. Due to there present only one s orbital, this orbital is denoted as 1s. Now this 1 is from this n and s is from this. L is equal to 0 means s. That's why this one first shell have only 1s orbital. This is orbital. Okay. Now if we consider second shell, similarly if we consider n is equal to 2 shell, n is equal to 2, then the possible values of L's are 0 and 2 minus 1, that is 1. So here 2 L values are possible. This 0 indicates s orbital, this 1 indicates p orbital. Okay. So the shell 2 can have 2 orbitals. These are s and p. Okay. So 2s, so the orbitals
we can write this in this 2s and 2p. Okay. So by this rest of calculations are done by such এইভাবে করতে হবে বাকিগুলো। n is equal to 3 বসালে 0 1 2 হবে, n is equal to 4 বসালে 0 1 2 3, ওগুলো আমরা পরে করছি। এবার হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, এটা বুঝতে হবে। ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার indicates a orientation of the orbital. It doesn't indicate shape, it indicates the orientation of the orbital in the three-dimensional space. Three-dimensional space, the orientation of the orbital is indicated by magnetic quantum number. Now by the azimuthal quantum number we get the shape. Okay, and by the principal quantum number we get size. From principal quantum number we get size, from azimuthal quantum number we get shape, and from magnetic quantum number we get orientation. In three-dimensional place, orientation in three-dimensional space of an orbital. Okay. Now, for a particular value of L, magnetic quantum numbers are indicated by ml. Each itself indicated by m, but the values are indicated by ml. Ml values. Values are said to be ml values. Now, for a particular value of L, okay, for a particular value of L, the magnetic quantum number, there are possible 2l plus 1 magnetic quantum numbers are possible. For a particular value of L, 2l plus 1 number of magnetic quantum numbers are possible. Of ml values possible. So if you take L is equal to 0, then you will get 2 into 0 plus 1 means only 1 ml value. For L is equal to 0, that is for s orbital. You can get only one orientation in the three dimension. Okay, and this orientation is this. If you consider it as x-axis, it is y-axis, and here it is z-axis, then you can think a football is 1s orbital, and the center of the football is the origin. Origin is in the center. So a football can accommodate in space only in one way due to its spherical shape. So the shape of the s orbital must be spherical. That's why it's oriented in the space in one way, only one way. For this we get one here. So the possible s orbitals are only one kind of s orbitals are possible. These may be 1s, maybe 2s, maybe 3s, or etc. For n is equal to 1, if we say n is equal to 1, then L is equal to only one value 0, and ml will be equal to 1. ml will be equal to 1. So only one kind of orientation is possible for the 1s orbital in the in the shell 1, that is 1s. If you have n is equal to 2, then L is equal to 0 1, and for this 0 ml value is equal to 1, then you can have this indicate 2s orbital. This will be clear after some examples. Let's take the example of L is equal to 2. From L is let's take L is equal to 1.
We'll discuss this first. Now, L is equal to 1 means 2 into 1 plus 1. 3 ml values. And these values will be আগে আমি সম্ভবত একটা ভুল লিখলাম। L is equal to 0, L is equal to 0 তে ml টা 1 হবে না, ml টা 0 হবে। ঠিক আছে? এই কিছুক্ষণ আগে ml is equal to 1 লিখেছিলাম, এটা 0 হবে। তো L is equal to 1, 2 into L plus 1, 3 ml values, and these ml values are start from minus L, thereby moving towards 0 and thereby plus L. Okay, thus total 2L plus 1 values, minus L, 0, then plus L. Now we get here L value is 1, so we get the value 3 values, minus 1, then next integer is 0, then next integer is 1. Okay, so the L is equal to 1, that means p orbital can have 3 different orientation in the 3 dimension. Okay, clear? P orbital have 3 different orientation in the space. That's why we get 3 different ml values for the p orbital. Now if we show these orientations, we will get the actual shape of the p orbitals is dumbbell shaped. Okay, p orbitals are dumbbell shaped, and if this is y axis, this is x axis, then p orbitals are oriented like this. There are 3 p orbitals due to 3 different orientation. 3 p orbitals possible. These are px, py, and pz. Okay, and px means the lobes are along the x-axis. Py means the lobes are along the y-axis. Similarly, pz means the lobes are along the z-axis. Now here the lobes are along x-axis, so this is px orbital. Now here sign convention came. Earlier for the s orbital, the lobe one lobe is possible. This is spherically shaped, spherical lobe, and that এইভাবে ওটা ছিল, এটা ফুটবলের মতো ছিল, অরিজিনে চারদিকে একটা ফুটবল। এটাতে কোনো সাইন কনভেনশন নেই। We can take only one sign, only plus, or we can say this sign will be only minus, but here sign changes. যদি এটা অরিজিন হয়, যদি this will be the origin, এটা যদি অরিজিন হয় তাহলে ডান দিকটা রাইট সাইডে কি হয়, প্লাস সাইন হয়, আর লেফট সাইডে কি হয়, মাইনাস সাইন হয়। সো this sign will be plus and this sign will be minus. If you যদি x axisটা মুছে দিই, x axisটা আছে, আমি সাইনটা বোঝানোর জন্য মুছে দিচ্ছি। This is the x axis, this will be plus, this will be minus. Okay, this indicates this will be opposite of the, these two lobes are opposite sign, opposite in sign. If যদি এটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এটাকে আমাকে ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে। এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। যদি প্লাস মাইনাস যদি বলি না দেব, এইভাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করি এটাকে, এটা ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে। ঠিক আছে, এটা যদি ফিল আপ হয় এটা ব্ল্যাঙ্ক হয়, মানে these two lobes are opposite to each other. Okay, now similarly we can get py and pz. If this is the y axis, let this is the y axis, this is x axis, this is y axis. Now what will be py? This will be py, and this will be, there will be plus sign, there will be minus sign. Okay, this is the origin, this x axis, y axis, and z axis is this. This is z axis. You can see very clearly z axis is this axis. Now if you say this is x axis
this is y axis and this is z axis. Now here z axis টা বোর্ডের প্লেনে x আর y অ্যাক্সিসটা আছে, ঠিক আছে, x আর y অ্যাক্সিসটা হচ্ছে বোর্ডের প্লেনে আছে। এইটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস আর এইটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস, বোর্ডের প্লেনে আছে। z অ্যাক্সিসটা কিভাবে আছে, z অ্যাক্সিসের অর্ধেকটা লাইন, অর্ধেক হাফ লাইন হচ্ছে উপর দিকে বেরিয়ে আছে আর হাফটা হচ্ছে ভেতর দিকে ঢুকে আছে। মানে এইটা যদি বোর্ডটা হয়, এইটা হচ্ছে z অ্যাক্সিস, এটা x অ্যাক্সিস, এটা y অ্যাক্সিস, আর z অ্যাক্সিসটা হচ্ছে অর্ধেক বেরিয়ে আছে, অর্ধেক হচ্ছে বোর্ডের পিছনে আছে। সেটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। সো pz will be like this. This will be your pz. And here also you have to put signs, positive or negative signs. This will be positive, this will be negative.